Boy, go for it. And No, hi, honey, May. Welcome this morning. We are going to start, first of all, with a karakia. Thank you. So where is your Kia ora tātou. Sorry. Mr. Booth, come over here. We're going to have a karakia. Come over here. Very nice to see you. I knew I'd find you here. We are going to start with a karakia. And we should include everyone that's here, not just the cast, of course. So I've got all sorts of karakia, but because I'm outside this place, I'm going to do an Anglican one. That of course my grandparents and my parents were followers of course. There has been a shift that we're finding all of our other karakia pre-Christian karakia, but because we're doing a reenactment of the missionaries at that time, mihinau, I'll do a karakia of theirs. Nō reira, me inoi tātou. Ko te mea tuatahi anō hoki kia tau anō te rangi māriatanga kia tātou katoa, tau mai ki runga I tine o tō tātou whenua. Kia tatu mai koe te tama o te rangi mārie ki wainganui a mātou I te rānei, hei homai I te māramatanga, I te ora, I te kaha I te rangi māriatanga. Ko koe nei hoki tō mātou nei kai arahi, kai awhina mai a mātou I ngā wā katoa I mui a mātou. Anei mātou tuku ana ane whakavuamiti ki a koe, kia tukuna mai tō korowai atawhai, tō korowai manakitanga, ki runga I tēnei tō mātou nei huihuinga I te rānei. Hei arahi, hei kawe, hei tautoko, hei awhinu atu, a kororo kei te putaaki I a tātou te rānei. E ne manakitanga katoa e pā inoi ana hoki ki a koe. I raro I te ingoa o tāu tamatonu e te matua tō mātou nei kaiwhaka o ora, ai ani ake nei ai. Kia ora tātou, kia ora tātou. Actually, I'll have a bit of a mihi too, eh? As is my duty and responsibility as the kaitiaki of this area. E mihi kau ana, e Grant, me mihi au kia koe. Nau te whakaro kia huitahi ai tātou te rānei, hei whakanui I taua rāraka, ngā rau tau ki muri, rua rau tau ki muri, wau nei tupuna, ngā tupuna e nei, ngā tupuna, me wā mātou nei tupuna, I haere tahi mai I te kōrero hia, te kōrero kei te tuku I te rānei. Nō reira mihi ana kia koe tēnā koe. Ki te anau ngā whānau o ero o ngā uri, nō reira mihi kau ana kia tātou katoa. Just wanted to acknowledge Grant, of course. It was him that dragged us all out from our lovely Saturday afternoon, morning, and brought us together on this really special occasion 200 years ago. So don't expect some brilliant Oscar-winning performances. Of course, you won't get any of those that from me. You might get some from over here. But the important thing, of course, is that regardless how this happens today, we're acknowledging that day on this day, Grant, I think is the important thing. That we're acknowledging it before it passes. Whatever comes out today, then that's the purpose of us today. I'm just warning you, that's a bit of an out for me when my acting gets a little bit bad. So looking forward to seeing what this looks like. Jackie is our producer, director, kaitono, tono, all of those things for us. So let's see what happens. Kia ora tātou. Ui ana kia koe. Nā uri wa tātou tūpuna, a hongi, a rewa, a titore, te pākira, I rātou katoa. I para te huarai, o whenua ki konei, te kāinga o te kiri kōkai, te pā o kororipo, te awa o ngā rangatira e rere nei. Nā reira, we're surrounded by, we don't need anything to help us, of course. We've got all of them here today with us. Reira, I runga I tēnā, me wahi ana atu ki konga ngā kōrero, e mihi kau ana, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. E kore taku aroha,
atu I te wiki, tu mai he marama, tu mai he tauho, au, au e. Whether you know my language or not, I'm hoping that there's only one kupu in that little song that you know, that's aroha. Aroha. Everybody should know that kupu aroha, regardless. It's on Grant's aroha that we're here today to celebrate his ancestors and ours that came together. It's on the aroha of those that you put your hand up to be a part of it. And of course the aroha of all of our whānau here to support us. Mr. Booth, tēnā koe. Ka pai. I'll give it over to go. Where you go, Grant? And I'd just like to thank you, Keeper, for opening all the doors that allow us to be here. And it's been a lovely connection through my cousin to your wife, whose daughter was friends with her daughter. Oh. And so the family connections continue on. And even though all the speeches here today are from the men and were recorded by the men and were translated by the men, I'm also wanting to acknowledge and record the women and the children of the missionaries and of Reenactment, who were the ones, I think, who welded together a new community, a new group of people who, in the bonds of love and kindness to each other, made the foundations, the strongest foundations upon which we are here in Aotearoa. So that's my kōrero for beginning, and you'll have to forgive, I've been thrown into the deep end by myself. Because I needed someone to play William Gilbert Paki, and there's no one who can do that except me. So my te reo is not brilliant, but I'm going to have a go. Tēnā koe. Okay? Tēnā. Kamparinga tūnai tō, kamparinga tūnai tō, kamparinga tūnai tō. Ka wāhi ai te iwi Māori, ka puta iho ai te iwi Māori, ki te whai au te au Māori. As we understand, you will be principally here at this time, that is the chiefs of this district. We wish to see you that we may express our goodwill towards you, as not having had so favourable an opportunity since we've been on the island. I mohi o mātou ki kone, koto I tenewa, a rangatira o tēnei rohi. I hihia mātou ki te hui, ki o koutou, ki te tukuna, I tō mātou pakaro. Ki a koutou, nā te mea ka hore anō mātou ki o whaiwhai. Mai a tō mātou whainga mai ki tēnei motu. Ko tā ki haku pai, ko haere mai koutou ki te aukati, I tā mātou haerenga ki te pakanga. Saying,
I suppose you are come to endeavour to stop us to fight. Our friends feel very much for you. Their love is great. They are glad to hear of your improvement in agriculture. Once we were as you are, clad as you are, living in houses similar to yours. But you see now we possess all things. Our friends, seeing that you had nothing, no axes, no blankets, no corn, no pigs, no potatoes, etc., etc., sent a ship to visit you, commanded by Captain Cook. And since that, several others have come. And within these 10 years, missionaries have resided on shore amongst you at the hazard of their lives. Ka nui te maharara o matou o kia koto, a ka nui ana hoki tō rato araha. Wai hoki I harikoa ana rato ki te rongo I pakare ake ana au koto pukenga mahi pamu. Tera te tahi wā, harite tono matou kia koto. Wā matou momo kakahu, wā matou whare noho. Engari, ka kitea e koto ina nai, ke a matou nā mea katoa. I te tikitenga atu o a matou, hoa horekau a koto tapu tapu, horekau he toki, he pare kai keti, he kanga, he koaka, he riwai, aha atu. I tukuna mai e rato te tahi kaipuki, I raro te hakahare o kapane kuki. Ki te toro atu ki a koto. Mai I taua wā, kua rere mai e tahi atu kaipuki I roto I te teko tau kua pahureke aki. Kua noho nā mahina e kia koto e hakawhere ana I o rato ora. Saying, what? We knew that the Boyd had been taken by the natives at Whangaroa, and that the whole of her crew murdered by them. And were it not for the missionaries being living on shore amongst you, the shipping would not visit the island as they do. No te mea I mohoio mato kua riro te Boyd ai nā mai I Whangaroa, a I ko hurutia kato I atia nā tangara e rato. Wai mari kei utu nā mihinere e noho ana ki wainai nui I a koto ka toro tono pene ai nā kaipuki ke te moto nei. E tika. They're saying true. Ai, he rite tonu ngā whare noho ngā, a ngā mātua tupuna o ngā mihinare ki o mātou whare. Yes, saying the missionaries' forefathers lived in houses similar to ours. Ai, I mau kahu wairo, hoki rātou pēra me, o koutou kahu wairo, e mau nei koutou. Yes, and clothed themselves in dog skins, same as you. Missionaries came amongst you that you may learn to farm, and instead of being poor and having nothing to eat but fern root, and sometimes very little of that, you might have farms and houses, clothes, cows and horses, as the English have in Port Jackson and Europe. I hari mai nā mihinere ki wai nā nui, ia koto kia ako ai koto ki te mahi pamu, kia kore ai koto e noho pahara, e kai roi,
anahi. Ina wan, I ono wā. E iti no nā roe. Ko te hakaro kia whai pamu. Kakahu, kao, hoiho, hoki pera. I ngā tangata Pakeha, I poe hakenga, I Uropi. Me panga ake rātou I o rātou manawa kino, kia taia ai e rātou, ki te, I te pai o enei āhuatanga. Saying they must have their bad hearts thrown away for they can see the good of these things. Ia kāroa hau ko te tikanga kua mārama kei te iwi o rangihaua ki te nuinga o ngā āhuatanga o enei mea pai. I nā oki kua roa, e te onoho atu a te Pākehā ki ngā inga nui a rātou. Saying, I thought the people of Rangahau ought to have understood most of the nature of these good things, as the white people have been amongst them for some time. The missionaries have already been sufficiently long on shore for many of you to have learned the civil arts of life, such as carpentry, blacksmithing, shipbuilding, reading and writing, etc. Kua roa, ke nā mahinare, e noho ana ki puta hia tae ai e koto te ako. Nā pukenga iwhiri pene I te mahi kamura, araka miti, anga kaipuki, kororo pukapuki. Mehe mea, I hanga te kaipuke ki konei, ki te kerikeri, kona tikanga, ko mārama ahau ki tera. Saying, if the ship had been built here at Kerikeri, I should have understood it. Nā kumereki ngā pai hea, Saying, the children are the best to learn all these things. e rangi ahia rātou aku ai. Saying, indeed, however, when will they learn? Those that understand the book best in England are the greatest and most useful men. Ko te honga I tino marama ana ki te puka puka I ingarangi. Ko rato na tangata ki tino haka hira hira. Ai mana hoki. Ka hore te rangatiratanga o te iwi Pākehā e tāia mai. Ia rātou matua tupuna, engari I tō rātou mātauranga. He's saying the gentlemanship of the English is not altogether derived from their forefathers, but from their great learning. E mea he ori te tonu tō koutou hiahia, mātou hiahia hoki. Ki te ako I ngā pukenga Pākehā, tēnei mō tō mātou hiahia ki te ako I o mātou ake mai. Ko tōna tikanga, ko tini kē ngā mea I mōhio nei I a mātou. He's saying if we had the same desire to learn the European arts that we have to learn our own nonsense, we should have understood many things before now. You are very forgetful. E honga ware ware noa koto. Ai rā, mehe mea I marama mātou ki te puka puka. E kore rawa pēr mātou e ware ware. Saying, yes, we are. If we understood the book, we should not forget. You've received vast quantities of tools, but where are they? You've had vast quantities of potatoes, but where are they? You have had vast quantities of pigs, but where are they? Have you anything now but the land which no one can take from you, and the present crop of the earth? Are you not as you were before you obtained those axes and hoes, etc., etc.? E maha noa atu o koto tapu tapu. E nare ke he awa tapu tapu I nānana
Nainai, e maha a koutou riwa, nārai ke hea ola riwa, e maha a koutou poaka, e nāre ke hea ola poaka, e aha a koutou, tua atu I te whenua, e nā hana. Te tae I wai aki, te riro atu I a koutou, e pēra tono o tō koutou ahu a huatanga ki tō mao I mua I te whiwhinga o nā pihero me nā karaong ahu atu ahu atu. Your potatoes and pigs, etc., have all been sold for muskets and powder to the shipping. The powder is gone to smoke, and your muskets are continually breaking. And the reason that you have not learned the useful arts of life from us is every season you've gone all the way to the southward for war. We hear that you are now about preparing another expedition, and cannot but express our fears that many of you will be killed. You remember well the last fight when so many of you were killed and wounded. The field of battle is the field of death. And if you go to kill the enemy, you know they will endeavour to kill you. Had you remained at home the last time, as we wished you, your friends who were killed would have been with you now. By continuing in the present temper of mind, you may fight them, and they would you, till you are nearly all cut off. We are exceedingly sorry on account of the death of those who were killed, and for those who were wounded in your last fight. Should you proceed to the war, you will be very sorry yourselves when you again find many of your relatives are killed, and that you did not take our advice. Kua hokona kato atia atu akoto riwai, me nā poaka ahu atu. Ki nā kaipoki ki te hoki, hoko I nā pūmai nā pāra. Kua pāo nā pāra. A e pakarukaru kono ana napu. A o te taki ka hore ano koto. I ako ai nā pukenga. Ai painga o te ora a mato. I a kaupeka ka haere hakararo koto ki te pakanga. E rango ana mato kua tahuri ano koto ki te hakarite mo tetahi amio. E hakapuaki ana mato ao mato au wangawanga e tokomaha koto ka mate. Ka mahara ia koto I te pakanga hakamutanga. E tokomaha koto I mate I ara hoki. Ko te pai o pakanga, ko te pai o mate. O ahemea ka haere koto. Ki te patu I te horiri. E moyo ana koto. Ka whaerata. Ki te patu ia koto. Mehemea I noho tonu mai koto. Ki te kainga. Enei te mātou I paia. Kua ora tono o koto ho I mate atu ai. Mehemea ke pene tono. Oh, koto hakaro. Being upstaged by the statue. Kia matata mate atua koto kato. Ka mere tō mātou pōri. I te rongo atu. Ki te honga I mate. I whara hoki I tā koto whaiwhai hakamutanga. Ki te haere tonu koto. Ki te pakanga. Ka puri ano koto. Ina mate atu ate maha. O koto whananga. A I te kore koto I hakarango. Ai ki a mato. Ai, ka pauri mātou.
saying, yes, we shall be sorry. E pēhi ana a koutou kukui a mātou. Kaore koutou e tuku wā ki a mātou. Te haka takato e a mātou kōrero. Saying, your words press us down. Do not give us time to speak for ourselves. Well, we can but speak to you and express our great love. Is it not from love that we have thus addressed you? He o koto mato no he korero. Kia koto no to mato araho no. Ka hori ine mato ki I korero. Kia koto I noe I te aroha. Oia hoki. Tai hoa ke hoki anō mai mātou te pokamu. Ka tahi mātou ka ako I ngā mea pai. Saying, it is truly, stop till we return from war, and we will all learn the good things. Ai, tūturu ngā kōrero mai ngā Pākehā ki a mātou I runga I te aroha. Saying, yes, truly the white people have spoken to us from love. We are afraid some of you will be killed. Last fight, Charlie was killed. Totari was also killed, with many others. If you go to kill your enemies, are you not likely to be killed yourselves? Koto mato maharahara ka mata. Etahi o koto. I te takanga hakamutanga. I mate atu ai ahare. I mate ana hoki. Atutori me etahi. Kita haere koto, kita hakamate, iko koto horiri. Hera tupono, ka hakamatea, atu hoki koto. Yes. Are you sure that neither of you here present will be killed if you go to fight? Te mohio ana koto I kore te tahi, o koto e mati ata atu maheme ka haere koto ki te pakanga. E taia e koe, te ki mai, ko wai o mātou, ka patua. Saying, can you tell which of us might be killed? No! But in going to war, do you not rush, as it were, into the arms of death as from a frightful precipice? Ka hore, me haere horo koto ki te pakanga. Aku nei, ki roto I ngā ringa o aitua. He rere iho I te pare hake wehi. Ko te tangata he aroha ngā kau nui. Kona ki ona hoa kua mate atu. Ka poroporo aki ki te ao. Ka rere iho I te pāri. Saying, a man that hath a large, loving heart for his friends who have been killed would bid the world farewell and jump from the precipice. The enemy knows of your coming and will prepare to fight you accordingly, and consequently you run yourselves into danger and death. E mohio ana te hore, ki tā e renga atu, aka hakarite I a rato, ano ki te whaiwhai atu, ki a koto, koto tupunga iho, ka heipu atu koto, ki te morearea me ke matu. Ai, e pono ka kōkiri atu mātou ki te mate. Yes, yes, it is true. We do rush on death. Where is the satisfaction to you in this? Going to fight as you, some of you, will be killed. Kei he te whanaya e te pao. Ka mate atu e te hai. O koto ki te haere, koto ki te teka. Kia pakanga
atu mātou. Ki reira toko iti mātou. Ka hinga, engari toko maha ngā hōreri ka mate. Ai, he wānea tērā. When we fight, there are but few of us killed and many of our enemies, and that is a satisfaction. Hakatongia e tō mātou mahi. Matua te pakanga me te whawhai ki o mātou ngākau. Pērā I te akoranga I whakatongia ai ki tō mātou ngākau o koutou mātou. Our war and fighting was sown into our hearts by our parents, as your learning was sown into your hearts by your parents. I te wā, kua patua o mātou hōreri, ka hakatā mātou. When we have killed our enemies, we shall be at rest. Our forefathers were like you. They fought till they had nearly killed each other. And the people of an adjacent island, seeing their weakness, came over and took the country from them. And if you proceed in this way, it may be the same with you. E oriti o matu, matua tutu, ki o koto, I whawhai rato, ara tata hakamate no ia rato katoa. A e tahi iwi, I te tahi motu tatata. E kite ana, I te rotau rato, no I kore taka. I hakawhiti atu. A hiro katoa te whenua I a rato. Ki te takahi tono koto. I tēnei hauarahi. Ka pai mai hoki pēr. Tēnei kia koto. Tēnā pēr. Yes, it may. Is there not an island near to this? And may not the people of that island take the same advantage of you? Ka hore nei moto patata, ana ki kone, a ka pera tera, iwi a tawa moto, ka maki huhunu, I a koto. Ka horo he mea, e mōrearea ki tērā. No, there is no danger of that. We are much grieved on the account of the death of Charlie and of others. Grieved us very much to see their bones brought back, and to see Moha and the other chiefs return, wounded and disabled. Surely you will have no regard for yourselves or your friends, or you will kill fighting. E tino pore ana mato I te mate. Atu a hareima. Ka nui ta mato tangi I te kite atu I te haka honkinga. O rato koi me te kiti atu. Ia moha me akaha. E tahi rangatira. I hoki paramaka. E hawa ana hoki. Oia mehemea e maharara. Ki a koto ano. Ki o koto hao rain. Kua mutu ta koto haere. Ke te whaifa. Nā te aroa o hare ki ona hoa I patu atu I ngā rautau, ki muri, I mate ai, a hare. It was the love of Charlie for his friends who were killed some time ago that was the cause of his death. If 3 of you, here present, should be killed in the fight, what will the others do? Mehemea ka hakamatea koto nā toko turu e tu ora nei ki te pakaka ka aha era atu. Koia, ka hoki atu
ano ki te whawhai, ki te mate, atu hoki rātou. Ka hari ko rātou, ka haere ki tērā atu, ao, ki o rātou hoa I mate, ke ai. Ko rātou, ia e ora tonu ana, mā rātou, te rongo, e pohau. Why go and fight again? And if they should be killed also, they will rejoice to go into the other world to their departed friends. And those who are left alive must make peace. Were you sorry or glad when you returned from the last fight? He pure, he hareko, raini koto, I te hokinga mai, I tera whawhai takamutang. Saying, very sad indeed. Very sorry. If you were to go again, and many of your friends were killed, what would be your joy when you return? Ki te hoki ana koto, a toko maha o koto hoa ka patua, ka pehea tō koto hareko. Saying, some of us may be killed. We can but speak to you. We wish to do you good and your children. We wish to teach your children as our own. We ask no payment. Is there any love in this? Some of you have visited our countries and have seen that the people can read and write. This knowledge they pay a great price for. You have had things from us, but you only at this time, as we before told you, possess your lands. If you were to sit quiet at home and cultivate your lands and learn the book, you would soon become like us. There is a vessel now building which would take your articles of trade to Port Jackson, where you may dispose of them at good advantage. If you were to saw timber, the plank would there fetch a good price. If you were to cultivate your lands in a proper manner, which you have now the advantage of doing, you may load the vessel with wheat, which article would also be sure to meet a good price. In the prosperity of other islands, you may see the nature of your own advantages. Ko tō tamato hei korero ki a koto. Ko tō mato hia, he manaki hia koto. Mea koto tamariki. Ko tō mato hia, he hakako. Hea koto tamariki pene. Hia mato ake. Ka hore mato I hia, hia utua. Ka hore a aroha ki rahi ke te pene. Fuatai ke te atahi o koto. Ki o mato whenua. A kua ki te o mohio anu. Nā tangata ki te panui me te tui. He nui te utu I utua ai I rata. He te whai I tēnei mataranga. Kua whiwhi taonga koto. Ia mato enare I tēnei wā. Pera me tamato. Ki ai ki a koto I mua. E o whenua ana. Me hemea I noho puku koto. Ia koto kainga me te naki. Ia o koto whenua me te ako hoki te puka. Ka ore E roa, ka oriti koto ia mato. Tera te tahi kaipo. E tēnei wā. E hangai ana E taia ana te kawe a koto rawa. Ki po hakena E hoko atu mā koto. Kia whai hoanga ai koto. Ki te kanikani rako koto. Ka tino pai te hokonga atu. O nā paraki ki rea.
ki te tika tau tai ki tahi utupa. A te titiro ki ngā haumau ki ngā tanga o e tahi atu matu. Ka kite ai o koutou ake hoang. He oi, ka oti tā mātou whawhai apua nei. Saying, well, our fighting will soon be over. If you go to the fight and they're all killed, that would be but little consequence if it were not for the anger of God. Those of you that are killed will go to a place of fire and be slaves of the devil. This we know to be true, as it is written in the book of God. We have now concluded. Is it not from love that we have spoken to you? Ke te haere koto, ki te pakanga, a ka hakamatea, kato atia atu koto. He hara pē tera i te aha. Engare ka hakapatara tari rita ritea, te riri o te atua. O era ka mati, ka haere ki te tahi, wahi ai. Kia riro ai hai whanonga, a te rewera, e mohio ana matu, e pono tēnei, no te mea kua, o ti tēnei te tuitui. Ki te poka poka ata te atua. Ka mutu tā mato kōrero inai nai. Ka hore inai mato. I ki tēnei I ranga. I tō mato aroha ki a koto. Yes, it is love indeed. We pray for you every day that God may bless you with new hearts and give you grace to leave of fighting. Ina ranga katoa, ka tuku karakia atu mato. Ke te atua o koto, kia mana katia, ai koto. Kia whai nako ho ai hoki, a kia awhinatia koto. Kia mutu tā koto uru ki te pake. Te tangata I haka mea, I haka matea ai. I tā mātou pākanga haka mutunga. Te tangata mana nui ia. Nō reira, e kore tāia tā mātou I hakaritinga mō te whawhai te tāwe, tārewa. Saying the man that was killed in our last fight was a great man, so that our present preparation to fight cannot be suspended. E māro tōku ngākau, pēra I te porohanga rākau, te tāia taki, hihiri, te pupuri, me haere tōnu atu ahau, me hakamate atu, e au taua tangata, toko. Engari, e hakapono ana ahau, ko kōrero mai koutou, kia mātou I runga I te aroha. Saying, my heart is so hard as a piece of wood. I cannot stop. I must go. I must kill that one man, Toko. Means the principal chief of the tribe. But I believe you have spoken to us out of love. I nā hoki mai mātou, me he mea ka patua te tahi o mātou, ka ki mai koutou no mātou te he. And when we return, if any of us were killed, you will say it is our own faults. I te haere atu mātou, ka pūrere atu te iwi, ka hore mātou e whai atu I a rātou. Saying, if we go and the people run away, we will not pursue them.
Should those people come to fight you here, it will be very well for you to fight them. The great God is as angry with them for fighting as he is with you. Ki te haere mai taua iwi, ki te pakanga kia koto ki kone. E pai ana kia whaiwhai atu koto kia rato. Ka rite tono te riri o te atua, tui ki a rato mō te whasi. Ki tōna riri ki ato. Ai mariko, ai mari. Saying, yes, truly. He ki a koe te mehe mea ka whaka ako a hau I te puka puka I tōku hoki ngaka. How would you like for me to teach the book when I return? Very much indeed. But perhaps you may be killed in battle. Well, engari tera pera ka kapatua koto I te pakanga. Ki te kore au I patua, ka hoki mai, ai ane. Said, if I am not killed, I shall soon return. Ka hoki mai mātou ki poi hākena a kuana. We shall soon return to go to Port Jackson. War is a wicked, bad thing. He mea kino, akari hariha hoki te pakanga. Tūturu, e mea kino. Saying, a bad thing indeed. It would be much better for you to sit still and not to go to fight. Pai ke mena ka noho kuku, mai koto. Kia ka e haere atu ki te plaka. Ki te tūmai ngā rangatira ki te whawhai, me tūmai anō hoki te tūatua. I tōna taha. O tata o ti o mātou waka. Ki te kore mātou I hare atu, ka mate atu pia mātou I te māwiwi. Saying, if the chiefs stand up to fight, the poor man must stand up with them. We have now nearly finished our canoes. If we were not to go, we should be cut off with sickness. But when we return, we will burn. We have taken down a list of your names who are present, and when you return, we will call you over. Tuhia kato atia e ma. O koto ingo. Ara te honga I te lai mai ai. Kia hoki mai koto. Ka karangatia mai koto. Ai, ke hoki mai mātou, me he mea ko mate te tahi o mātou. O pāko rukuru mātou I o mātou waka. Ki te pakanga mātou, te rapea ka mate e tai o mātou. Ki te kore mātou e pakanga, ka hoki ora mai mātou katoa. Saying, when we return, if any of us are killed, we'll break up our canoes. If we fight, some of us may be killed. If we do not fight, we shall all return safe. In addition to our love for you, if we were not thus to point out the danger you run yourselves into by thus going to war, and the heinous sin you commit against God by so doing, God would punish us for a neglect of duty, and we should be obliged to bear in part the burden of your transgression. Itu atu oi tomato aro. Kia koto, peheme kahori matu. I hakatu kia koto. I te more area, ota koto haere atu. Ki te pakanga me te hara, hakari hara iaha. Ki te atua, ka hakasayo. Mato e te atua mō tamato ore e kawe. I ta mato kawe. A kote tukonga iho ka maenga mato. Kia tau mai ki runga. Ia mato te tahi wahanga o te kawana. O tō koto hara.
Night time. I just